Alright guys, for today's video, ang gamito na to karon na unit kay 6-wheeler na 3-ton boom. Maglifting ta karon og trusses para sa itukod na poultryhanan, New Corellia area. Power kay to operator, no? Let's go! Basig na aday mo ilaing requirements diha. Naga-tracking po tawag 6-wheeler o 10-wheeler wing van drop side. Naasad ta self-loading for towing or low bed for heavier equipment units. Napunta boom trucks ranging from 3-tonner up until 10-tonner boom. Naasad ta 12-tonner crane and up until 200-tonner crane. Rough terrain or crawler crane. Pati hydraulic hammer naapunta. Forklift 3-tonner, 5-tonner o 12-tonner naapunta. Manlift naapunta. Nagabaligya punta genset from 25 kVA to 1500 kVA. Depende sa inyong requirement. Nagaparenta sa genset pero depende sa availability. Salamat. God bless. Bringing only good vibes.